Hare Krishna. Today we are going to learn a beautiful text on devotion written by sage Narada, and it is called Narada Bhakti Sutra, pregnant with devotion and devotional activities and telling the qualities of devotion. Very wonderful text. It is divided into 4 chapters and 84 shlokas are there totally. So let us learn from the first sutra onwards today. All of you repeat after me. Sutra number 1. Atha, atha, अथ ataha. अतः माताजी थोड़ा ऊपर लेना. भक्तिम भक्तिं व्याख्यास्यामः. व्याख्यास्यामः व्याख्यास्यामः. Translation goes like this. Now, therefore, I will try to explain the process of devotional service. So, Narada is starting this way. So, in the prose mode, we will learn Athato Bhaktim अथातो भक्तिं Vyakhyasyaamaha. Athato Bhaktim Vyakhyasyaamaha. अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः Now we will learn this in the tune. Athato Bhaktim Vyakhyasyaamaha. अथतो भक्तिं Athato Bhaktim हाँ जी Vyakhyasyaamaha. हाँ जी हाँ अथतो भक्तिं आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही माता जी रिकॉर्डिंग चल रहा है माता जी म्यूट कीजिए Now, second verse, second sutra. Later on, I will tell also what is this sutra, why sutra is told and not shloka. Sa tu asmin parama prema rupa. Let us see the translation. Devotional service manifests as the most elevated pure love for God. Now we will learn it in the prose mode first. Swa tvasmin parama prema rupa. परम Sa tvasmin parama prema rupa. We'll learn it in the tune. Sa tvasmin parama prema rupa. Sa tvasmin paramas prema rupa. Verse number 3. This is the definition of bhakti. So,
naturally it will be bigger. Sutra 3. Amrita Amrita Swarupacha. Swarupacha. Let us see the translation. This pure love for God is eternal. Let us learn the shloka or sutra for that matter. Amrita Swarupacha. Amrita. Yes. Let us tell in the tune also. Amrita Swarupacha. Amrita Swarupacha. Sutra number 4. Yat labdhva puman siddhaha bhavati amritaha bhavati taha bhavati. Let us see the translation. Upon achieving that stage of transcendental devotional service in pure love of God, person becomes perfect, immortal, and peaceful. Let us learn the sutra. Yallabdha puman siddho bhavatyamrito Siddho siddho bhavatyamrito bhavati भवति trupto bhavati Trupto भवति yallabdhva puman siddho bhavatyamrito bhavati trupto bhavati. Yallabdha Let us learn in the tune. Yallabdhva puman siddho yallabdhva puman siddho amrito bhavati trupto bhavati. अमृतो भवति तृप्तो भवति Bhavatyamrito bhavati trupto bhavati. भवति तृप्तो भवति Pura sutra. Yallabdhva puman siddho bhavatyamrito bhavati trupto bhavati. लब्धा सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति Yallabdhva puman siddho bhavatyamrito bhavati trupto bhavati. भवति तृप्तो भवति
One more time. Yalabdhva puman siddho bhavatiyamrito bhavati tripto bhavati. सिद्धो भवति कृतो भवति Sutra number 5. Yat prapya na kinchit किञ्चित् vanchati वाञ्छति na shochati शोचति na dveshti द्वेष्टि na ramate न रमते na utsahi न उत्साही bhavati. भवति Let us see the translation. A person engaged in such pure devotional service neither desires anything for sense gratification, nor laments for any loss, nor hates anything, nor enjoys anything on his personal account, nor becomes very enthusiastic in material activity. Beautiful qualities of a pure devotee. Yat prapya यत् प्राप्य na kinchidvanchati न किञ्चित् वाञ्छति na shochati na dveshti न शोचति न द्वेष्टि na ramate notsahi bhavati. न रमते नोत्साही भवति और थोड़ा ऐड करके सीखेंगे. यत् प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति या प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति it is शोचति. Okay. न शोचति द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. रमते नोत्साही भवति Entire sutra. यत् प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. यत् प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न रमते नोत्साही भवति यत् प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. यत् प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि नोत्साही भवति. Effectively, we have to say the entire sutra in one stroke, in one breath. Okay, I am just teaching you by breaking, just for you to grasp the sutra well. Okay, so we will pause somewhere in between and learn first, and then totally in the tune now. Yat prapya na kinchidvanchati na shochati. यत् प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति यत् प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति. यत् प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. न रमते नोत्साही भवति
न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति Entire sutra, listen well and try to say in one stroke, in one breath. Yat prapya na kinchidvanchati na shochati na dveshti na ramate notsahi bhavati. Yat प्राप्य न किञ्चिद्वांचति न शोचति न द्वेष्टि न रमते भवति Yat prapya na kinchidvanchati na sochati na dveshti na ramate notsahi bhavati. यत्प्राप्य न किञ्चित् न शोचति न द्वेष्टि न रमते न शोचति भवति Yat prapya na kinchidvanchati na shochati na dveshti na ramate notsahi bhavati. यत्प्राप्य न किञ्चित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति Sutra number 6. Yat ज्ञात्वा मत्तः भवति स्तब्धः भवति आत्म आरामः भवति. Let us see the translation. One who understands perfectly the process of devotional service in love of Godhead becomes intoxicated in its discharge. Sometimes he becomes stunned in ecstasy and thus enjoys his whole self, being engaged in the service of the Supreme Self. So let us learn the sutra. It is written yaj, and here down in synonyms it is written yat. Yat is correct, while जोड़ने के टाइम यज्ञात्वा ऐसा करके हो जाएगा वो. ठीक है. सो प्रोनाउंस करने के टाइम हम यज्ञात्वा बोलना है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 words, यत and ज्ञात्वा. इट इज करेक्ट. Okay, both are correct at both places. यज्ञात्वा मत्तो भवति. स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति. यज्ञात्वा मत्तो भवति. स्तब्धो भवति. Full shloka you say. One more time you will say, otherwise wait. Yajñātva matto bhavati stabdho bhavatyatma ramo bhavati. 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 Now we will say in the tune.
यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति। सूत्र नंबर 7। सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात्। ट्रांसलेशन देखेंगे। There is no question of lust in the execution of pure devotional service, because in it all material activities are renounced. Sana kamayamana nirodha rupatvat. Sana kamayamana nirodha rupatvat. Sana kamayamana nirodha rupatvat. कामयमाना उधर दीर्घ करना है, ठीक है। अभी टोन में बोलो। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सान कामयमाना निरोध रूपत्वात्। सूत्र नंबर 8। निरोधः लोक वेद व्यापर न्यास। Translation. Such renunciation in devotional service means to give up all kinds of social customs and religious rituals governed by Vedic injunction. Nirodhastu लोक वेद व्यापर न्यासः। सॉरी, निरोधस्तु लोक वेद व्यापारा न्यासः। Again mistake, it is vyapara nyasah. Nirodhastu loka veda vyapara nyasah.
निरोधो लोकवेदव्यापारन्यासः Thus, loka veda व्यापारन्यासः. Nirodhastu loka veda वेदव्यापारन्यासः Yes. Now we will say in the tune. Nirodhastu loka veda vyaparanyasaha. निरोधो लोकवेदव्यापारन्यासः Nirodhastu loka veda vyaparanyasaha. निरोधस्तु लोकवेदव्यापारन्यासः Number 9. एक मिनट, वो बहुत बड़ा फॉन्ट हो गए. तस्मिन् यथा अनन्ता तत् तत् विरोधिषु विरोधिषु उदासीनता च. उदासीनता च Translation. Renunciation also means being exclusively dedicated to the Lord and indifferent to what stands in the way of his service. Beautiful words. Tasmin ananyata ananyata advirodhi continuously. Virodhishudasinata. Virodhishu and udasinata both are combined. Tad virodhishu udasinata cha. Like that also you can say. Okay, we will say like that. Tad virodhishu udasinata cha. Tasmin ananyata tad virodhishu udasinata cha. Tasmin ananyata tad virodhishu udasinata cha. That tat will become tad while pronouncing in the shloka. Okay. Now we will say in the tune. Tasmin ananyata tad virodhishu udasinata cha. Tasmin ananyata tad virodhishu udasinata cha. Tasmin ananyata tad virodhishu udasinata cha. Number 10. Anya Ashrayanam Tyagaha
अनन्यता। अन्यथा वो ब्रेक करके है, अनन्यता करके बाद में हो जाएगा। उसका ट्रांसलेशन देखो। Exclusive dedication to the Lord means giving up all shelters other than Him. Anyashrayanam आश्रयाणाम् yagonanyata. त्यागोऽन्यथा Yagonanyata. अनन्यता, वो तागो को इलाबरेट करने के टाइम अ शब्द ऐड हो जाता है। ठीक है। अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता। Ananyata, it has to become, don't say nyata only. Okay. Anyashrayanam tyagonananyata. Yeah. अभी ट्यून में सीखेंगे। अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता। अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता। अन्याश्रयाणाम त्यागोनन्यता। Hare Krishna. I will revise today's 10 verses. Once all of you listen. Later on, if at all anybody can same document में वो individual words है, श्लोका सूत्रा वर्ड से वो individual word तक, that portion if only they can keep and rest of the things delete करके document बना सकता है तो बनाओ, so that we can quickly browse through. Another document इसको copy करके word में and removing all the purpose of all the 84 श्लोकास. एकदम एक ही दिन में नहीं हुआ तो भी 30-40 जितना हो सकता है शुरुआत में करो और बाद में अपने समय में करके, so that it becomes easier for us to browse and focus on the things which we are learning. Okay, I will recite all the 10 verses. Just listen. Sutra 1 to 10. अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः। सूत्र नंबर 2. स्वात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। अभी बोलना नहीं आपको, ओनली सुनना है। सूत्र 3 अमृत स्वरूपा च। सूत्र नंबर 4 यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवत्यमृतो भवति तृप्तो भवति। सूत्र नंबर 5 यत् प्राप्य न किंचिद्वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। सूत्र नंबर 6 यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवत्यात्मा रामो भवति। सूत्र नंबर 7 सा न कामयमाना निरोधरूपत्वात्। सूत्र नंबर 8
निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यासः। सूत्र नंबर 9। तस्मिन् अनन्यता तद्विरोधिषु उदासीनता च। सूत्र नंबर 10। अन्याश्रयाणां त्यागो ननन्यता। Let us conclude today's class by saying Hare Krishna. Repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.